Welcome back, commanders, on SWIzerland, where revolution fights against the capitalist scums are led by the tese, and revolutionary force are led by WALEK. We are continuing on fight here. Значит, рад вашему возвращению, товарищи, на морскую Швейцарию, где революционные силы сражаются под предводительством генерала Валека против капиталистических червей, управляемых Тесеем. Let's go on. Продолжаем дальше. Very interesting what it's gonna do. Очень интересно, чем это все закончится. And now I'm just thinking that if the players who play this game would watch my comments, they like start to be more effective. And it would be harder to fight with them. На самом-то деле, послушав моих рекомендаций, да, если игроки, которые это смотрят, то они станут более эффективными, и с ними будет сложнее сражаться. And I think tese would see this battle because he is moderator of the Discord channel for Massive Assault Network. Ну и я думаю, tese посмотрит эту битву, потому что он является модератором канала Discord для Massive Assault сетевых сражений 2. Okay, the turret is destroyed, башня уничтожена, and those warships are just waiting time when they're gonna die. Ну а те корабли в углу, они просто ждут своего череда, когда их зажмут в углу, и они просто помрут. So, alright. Medium country taken by WALEK. Средняя страна взята Валиком. The only thing was possible is to evacuate all the forces. Единственное реально хорошим решением было в той ситуации это эвакуировать все войска. Judging from what's going here, the fate of the war decides here in the middle of the map. В общем-то, из того всего, что я вижу, то судьба всей войны решается здесь, в центре морской Швейцарии. Okay, another Leviathan. Еще один Левиафан. In this case, what's interesting, because those Leviathans and, well, these ships will not play any role in all the future war. So, generally speaking, they will be useless. В общем-то, на самом деле, вот эти корабли, два Левиафана и вот этот Firestorm, на самом деле, на всю оставшуюся войну они бесполезны. They will not... they move like 4. And in order to move right here, they need like 10 turns at least. And I guess, I don't know how far this fight would go, but usually it goes like 30 turns. So these ships could enter a new time in battle only at the end of the game. So they are really useless resources. Это на самом деле бессмысленно потраченные ресурсы, потому что эти корабли вступят в бой только уже в самом конце боя, который приобрел Валек. Like judging from what's now in the game, I definitely think that naval units are inferior to the land and amphibious. Ну, на самом деле, из того, что я вижу, то, собственно, у меня все большая мысль приходит к тому, что на самом деле морские корабли, они очень хуже, заметно слабее и менее нужны, чем большинство других наземных войск и, конечно же, амфибий.
Okay, we see naval transports. Видим, морские транспорты быстро перемещаются. By WALEK. And he wants to attack from the top. Он хочет атаковать сверху. Okay, there is no serious resistance, so this country just would overrun. Ну, эту страну в любом случае возьмут без какого-либо серьезного сопротивления. So all those guerrillas just wasted and done nothing. Поэтому все вот те партизаны, которые были, они погибли и не смогли ничего сделать. Okay, we see the dislocation of the forces. Видим перемещение changing the position of the forces. Видим, как меняются позиции войск. Right now situation is in favor of WALEK. В данном случае ситуация явно в пользу Валика. Окей. Хорошо. And tese moves like less active. А tese не двигается достаточно активно. So he gives advantage to WALEK. Поэтому он дает превосходство Валику. tese is on the defense. tese выбрал... Oh, and this is secret ally. А это секретный союзник. What he has captured. Что он захватил? Is that a good decision? Хорошее ли это решение? I doubt it. Сомневаюсь. You know what? That will grant nothing. Это на самом деле ничего не даст. That will just bring all the revenues by the WALEK, and that's all. Это просто даст Валику получить все ресурсы, и это все. So it is better just to let this be closed. Лучше просто оставить все закрытым как есть. Okay. Here everything is understood. No, that's a bad view. Плохой достаточно. Была точка зрения, да? Okay, we see that medium country near the bay with the rocky cliffs. Видим, что происходит в стране средней, которая находится в горном заливе. Yeah, those would just die. Это просто все умрет. So what, generally speaking, in a price of how 2, 4, okay, 6. So even with this, WALEK would gain more than not disclosing. В общем, на самом деле получается, что не раскрытие вот этого союзника привело только к тому, что WALEK на самом деле больше получит. Да, он потеряет вот это, собственно, транспорт, да, который имеет у себя груз и вместе стоит 6, но он приобретет партизан, ну то есть репарации ценой 8, и таким образом он даже еще 2 дополнительных получит дохода. Ну а здесь все, конечно, будет уничтожено. And all forces here would be just wasted. Without any good use. Okay, WALEK is prepared to assault the big country. WALEK готов штурмовать большую страну. All the transports are loaded up, and I guess next turn he will. Я думаю, на следующий ход он, собственно, и начнет атаку. And tese is more defensive. Ну, а tese больше в обороне находится. Окей.
So tese decided to attack the ally of the WALEK while he spent all his resources. В общем-то, тесе таки решил атаковать союзника у Валика после того, как тот израсходовал все ресурсы. He could do that much earlier. Он мог бы сделать это гораздо раньше. And you see the difference in my approach with tese. So I've done the different way. I've attacked this country, gained all the revenues from here, and attacked that country then. So I would have additional revenue by this turn. В общем-то, к этому ходу у меня был бы больше доход, потому что у меня уже была бы вот эта средняя страна в моем распоряжении, да, а также so with the use of all these forces that I evacuated from this corner, what I've done is I've tried to capture this lonely country on the another corner and also gained all profits from it and evacuated somewhere next. В общем-то, я бы постарался бы все войска увести отсюда, захватить вот эту малую, небольшую страну, да, и, собственно, получить от нее весь доход, а затем двигаться дальше. Interesting, is that possible to do? Интересно, вообще возможно ли именно таким образом воевать? Okay. Transport is destroyed. Transport. Oh, this is secret ally of tese. Это, оказывается, секретный союзник tese. So, what different this means? Что это означает? I've disclosed that earlier. Я бы раскрыл бы этого союзника раньше. Okay. So here is total domination by the revolutionary force, but on the other part of the map it is not. And this part of the map separated by mountains of this mainland. В общем-то, территории этой карты разделены горами основного континента. И, собственно, с одной стороны явное доминирование Лиги, а вот с другой нету. Но, в принципе, с другой стороны, у Лиги лучшее положение. And on this side, League has a better position than the capitalists on the other side. Is that a secret ally of tese? Вот это, что ли, секретный союзник tese? And you see, without any losses, he will just take the revenue. So this country would be not disclosed till the end of the game. На самом деле, вот эту страну не имело смысла раскрывать до самого конца игры. And what I wanted to do with this country is I just used it to capture this country and regain control of countries that do not gain any profits right now. В общем-то, в чем бы я использовал бы вот этих партизан, это когда здесь бы все разошлись, да, собственно, я бы открыл бы ее, и с помощью транспортов и, собственно, небольшого количества войск установил бы контроль над теми странами, над которыми уже нет дохода, но просто чисто ради общего баланса и контроля. This is maximum that was possible to do with that country. Это максимум, который было возможно сделать с той стороной. Still no attack by the WALEK. Все еще нету атаки Валика. Well, I think he is hesitating and maybe he is expecting that this is the secret ally of the tese. Я думаю, Валик ожидает, что вот эта большая страна на самом деле является секретным союзником tese. We'll see how it goes. Посмотрим, как здесь будет. Okay, exchange by rocket launchers. Обмен ракетницами. We still don't know where is the big ally of the tese. Мы все еще не знаем, где большой союзник tese. And this country could be used such a better way. И на самом деле, вот эта страна могла бы быть использована настолько лучше. She needed to be disclosed much earlier. Но стоило открывать гораздо раньше.
Okay, we see Okay, that's a secret ally of the tese. Вот у нас есть секретный союзник tese. Is that a good disclosure? Хорошее ли это раскрытие? We will see. Мы посмотрим. He has no strong forces to support that country. У него на самом деле нету больших войск для того, чтобы поддержать ту страну, которую он раскрыл. Such great powers. Очень большие силы сейчас здесь сконцентрированы. And very little losses. И очень мало потерь. Turn 15. Ход 15. Or we can say 15th day of the war. Или можно назвать 15-й день войны. Окей. And I doubt that WALEK honestly gained anything from disclosing this ally. И на самом деле я сомневаюсь, что WALEK хоть что-то получил, раскрыв этого союзника. He will just lose his forces. Он просто потеряет свои войска. They will be wasted. Они будут уничтожены. With достаточно легко. Another rearrangement of the forces. Продолжается перегруппировка войск. So WALEK concentrates all his forces from one corner of the map. WALEK концентрирует в этом перешейке большинство войск с другой части карты. He doesn't want to invade the ally of the tese. Он не хочет вторгаться на союзника tese. Transports are destroyed with aviation. Транспорта уничтоживаются авиацией. So majority of the forces are evacuating. Большинство войск эвакуируется. And withdrawing. И отступает назад. Yeah, he has no range firepower. Нету никакой дальней огневой мощи у tese, поэтому ему придется только эвакуироваться. Okay, let's make a classic view. Классический вид поставим of that map. But this view also good. Но вот этот вид на самом деле тоже хорош. So there is 2 points of view that pretty suits this map. В общем-то, на этой карте из-за гор только два положения камеры позволяют видеть всю карту без постоянного изменения положения камеры. Okay. Now every war slowed down. Война явно замедлилась. So both players are defensive. Все игроки сейчас ведут достаточно оборонительные. Тактики используют. Let's see the statistics. Посмотрим статистику. Okay, well, again, one force lead by the amount of forces by the WALEK. У WALEK все еще на 1/4 превосходство в войсках. And by 10 billions, greater losses by tese. И на 10 миллиардов потери больше у tese. The largest defeated units are the LAVs by tese. Tese больше всего потерял мелкоходов. And the greatest losses by WALEK. И самые большие потери WALEK also small forces, but like 3 times lower. Тоже мелкоходы, но в 3 раза меньше. And the most greater amount of forces. Самые большие у нас сейчас количество войск. Okay. 16 amphibious by WALEK. 16 амфибий в распоряжении WALEK. That's a deadly thing. Это весьма опасная комбинация.
He has a little bit larger amount of transports. У него слегка больше транспортов. He has a greater amount of rocket launchers. У него значительно 3 times larger. У него в 3 раза больше ракетниц, чем у tese. Tese has a larger amount of LAVs. У tese большее количество мелкоходов. Well, this useless. Это достаточно бесполезно. He has a little bit more of bots. У него несколько больше ботов. So, composition of the forces. tese has more aviation. У tese явно больше авиации. So, tese leads in well, composition of forces not in favor of tese. Сочетание войск сейчас явно не в пользу tese. У него очень много войск, которые не могут дать, ну, не могут серьезно повлиять на поле боя. И не могут кого-либо серьезно уничтожить. So there is, tese has no forces in possession which can give a great damage on the battlefield and turn the tide. The forces he possesses just can hold the territory, but holding is not what we need for victory. Удержание это не то, что ведет к победе. Okay, so slowly, but tese evacuates his forces. Медленно, но tese эвакуирует свои войска. This is more like a stalemate, very slow pace of the game right now. Сейчас очень медленно развиваются боевые действия, да? То есть мы видим, что WALEK и tese очень заняли позиционную войну и, собственно, боятся атаковать. So Boyle's generals are afraid of launching assault. And they do not establish new control over any of the countries. И они уже не устанавливают никакого быстрого контроля над другими странами. So this battle maybe goes to the final. Возможно, этот бой уже, собственно, движется к финалу. What's going up here? Что у нас здесь? Some movement of minor forces. Перемещение уже малозначимых войск. Oh, how they are afraid. Как они на самом деле боятся. No one really attacks. Никто не ждет. And this is not in favor of tese. И в данном случае оборонительная война не в пользу tese. Cause all these turns gives the opportunity to WALEK to reinforce his forces from other sides and concentrate them. He will gain superiority. В общем-то, вот это ожидание на самом деле во вред tese. Потому что WALEK все больше и больше концентрирует все свои войска. И, собственно, у него будет превосходство, если он перебросит все войска с одной стороны на другую. Что, собственно, он и делает. Okay, and this is very late in the game decided that tese decided to invade. Очень поздно tese решает вторгаться, so he decided to invade in one big country and in one medium country size. В общем, он решает вторгаться в страну малого размера и среднего. It should have been done earlier. Это следовало делать гораздо раньше. Let's see what it will bring. Посмотрим, к чему это все приведет. And this is the end of game. И этот конец игры. And who is victorious? А кто у нас победитель? This looks like a stalemate. Это похоже на ничью. Really? Really, this looks like a stalemate. Реально похоже на ничью. Is that a stalemate? Это ничья у нас?
No, such a great disappointment. Такое большое разочарование, да? Well, that would be interesting to see all those forces in use and massive battles played, but everyone afraid. В общем-то, да, на самом деле все боятся, и никто так и не решился к генеральному сражению. Я так и не понял, или это все-таки сдался... Нет, сейчас ход Валика. Но почему не продолжается? Валик right now has definitely superiority in forces. And he can play more aggressively and win. He concentrated all his forces in a few locations. В общем-то, Валик-то сконцентрировал большое свое количество... He can definitely establish control of this small country. Тут уже однозначно, что Валик может установить контроль над Dreamland. So Валик definitely would establish in a few turns, like in 2 or 3 turns, control over Dreamland country. The ally of tese receive the contributions on all the revenue. This is for sure. And he could attack that big country. Here he could concentrate his forces. Well, he needs to attack. В общем-то, Валику-то нужно было бы атаковать и как-то... So, Валик could turn the tide by attacking this medium country here. На самом деле, Валику нужно было не вот стоять здесь и ждать, а начать атаку на вот эту среднюю страну. Yes, with all his forces all here, he has such a superiority, so he will definitely control this medium-sized country. В общем-то, Валик-то с вот этими всеми войсками, он бы смог бы отгрызть вот эту среднюю страну. And with this country is definitely pushed back these inferior forces by the tese. И с захватом вот этой средней страны он бы точно бы отодвинул ослабленный флот tese отсюда. The next thing that he needs to do is to attack this ally. А дальше ему бы следовало бы атаковать вот этого союзника tese. While remaining here in a stalemate, оставаясь здесь в нейтральной позиции. Now let's think about how I've commanded these forces if I was a commander over here. I still don't know where is the other ally by tese. Я все еще не знаю, где еще один союзник tese. So instead of ordering warships, I've ordered more of transports and amphibious, and I've attacked first this country, then attacked that country and overrun all the island in the middle. В общем-то, я бы действовал бы иначе. Я бы захватил бы вот эту среднюю страну, а потом бы штурмовал бы и взял бы под контроль все страны на вулканическом полуострове. Here I've disclosed that country after the WALEK tried to invade this small country. В общем-то, эту бы страну большую я бы раскрыл бы после того, как Валек постарался бы атаковать. And I definitely attacked that country. В любом случае, я бы воевал бы за эту страну и не накапливал бы войска. I did not concentrate that force like so. Next thing, следующая штука. I've evacuated everything that I could from here. Я бы эвакуировал все, что можно отсюда. And I've remained that country closed. И я бы сейчас бы вот оставил бы эту страну полностью закрытой. It is better not to give anything here to Валек. Лучше вообще ничего не дать Валеку, да, но хотя бы не дать контрибуции и легкой победы. Yeah, that country disclosed, so with forces of 2 medium allies, I would attack here, this bay. В общем-то, используя ресурсы вот этих двух стран, скорее всего, я бы постарался бы устроить основной бой вот здесь, вот в этом заливе. Or maybe I just evacuated with all those forces again somewhere here. А возможно бы дальше бы просто бы эвакуировал бы войска отсюда. And definitely there would be much more tension over here. И вот здесь вот, I guess this would be one of the main tension points of the map. И у меня бы сложилось бы вот именно здесь большое напряжение войск.
на карте. So now let's think about revolutionary side. Теперь посмотрим с революционной точки зрения. Okay, that's a nice disclosure by WALEK. Очень хорошее раскрытие WALEKом. This is right position to start attack. Правильная позиция начала атаки. And yes, he gained here superiority. Да, и он получил здесь превосходство. So by the disposition, this is definitely dominant side by the WALEK. В общем, по раскрытиям видно, что это явно сторона, которая в любом случае была бы завоевана WALEKом. То есть здесь ничего изменить нельзя было бы со стороны Лиги. So, and from this side, WALEK acted really right. А вот с этой стороны WALEK действительно действовал правильно. This is totally a right choice to hold on and just to take forces and rise tension over here. Очень правильно было с его стороны не жертвовать свои войска, накапливать их там и создать хорошую группировку для того, чтобы блокировать что-либо. Ну, для того, чтобы не дать возможность тесею продвигаться дальше. So, I could not play it better here. Я бы здесь не смог бы ничего лучше сделать. Well, this is it. On the revolution and the victory, comrades, and till the next war. Ну что, только революция, только победа, товарищи, и до следующей войны. Sad there was no major fight. Очень жалко, что здесь не было одного большого сражения. But it happens from time to time. Но такое тоже бывает. So, this is a draw. Я признаю это ничьей. Till the next episode. Live long and prosper. До следующего эпизода живем и процветаем.